John Jimmy Musimbi, we are in Magere, the home of the National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, who was last evening airlifted from Kalangala Islands, where he was campaigning last evening by security agencies. Now we are here, he said, to address the media on what his next move will be. And we understand that he is to move towards Bukomansimbi, where he is to have his campaigns today, later in the day, as he sets off from Kampala. But we also understand that several districts, about 12 and more, were banned from having campaign rallies over COVID-19 surge. We understand that Bukomansimbi is not one of them, but we are not certain of how many the others that are cited by the Electoral Commission where campaigns were banned. We understand that the COVID-19 cases have surged, but we also have about 14 days to head to polls on the 14th of January 2021. There's still many questions of whether Kyagulanyi will be in position to campaign for the rest of the days. But yes, we're here waiting to see what he tells the nation as he heads out to Bukomansimbi. Unless if you have any other question for me, Jimmy. Definitely, we expect him to talk about his being airlifted yesterday and the arrest of several of his team members, inclusive of security. We understand, or we have learnt, that about 40 people from his team were arrested, some detained in Masaka and others in Kalangala Islands and others at the police, several different police stations around. But we also know that he said, regardless of what happens, he is to campaign, inclusive of Buganda region, where campaigns were banned over the COVID-19 surge. Masaka is part of those districts where he's supposed to come. We understand that today, the 31st, as of the previous Electoral Commission roadmap, Kyagulanyi was supposed to be campaigning in the areas of Kampala, in Mutungo, Rubaga North, and many others. But then the campaign schedule was changed. Among other things that we expect is what his route plan will be like today. Yes, contrary to what was moving on the social media in the night, that the home was under siege, and until morning that it was under siege by security agencies. As we moved towards this place, we did not get any deployment. And even at his home where we are now, all we have is the Electoral Commission security detail that is attached to Robert Kyagulanyi Ssentamu. So the situation is calm, totally calm. Thank you. So much for me as a citizen to do. The only thing is to follow the law. Everything that we are doing, everything that I'm doing is within the law. And what everything the police and the military is doing is against the law. So I intend to observe the law, and I intend to watch them break the law. Good enough, we have so many cameras around. I've said it before and I continue to say it, that our biggest weapon is the camera, to expose them. You saw the military and the police. I mean, today you cannot differentiate between the military and the police. They came out and said they are not going to allow Ugandans to expose the injustice and the oppression and the murder and the atrocities that they are committing against the people of Uganda. But somehow we shall be able to expose them. And they are doing a good job for us exposing themselves. We are going to allow them expose themselves as much as possible. We shall
follow the program. This is a program drawn by the Electoral Commission. I am a presidential candidate, and I am not at the mercy of Museveni. I am not at the mercy of the police. I am supposed to be protected by the Electoral Commission. But the Electoral Commission is silent conspicuously. So we shall follow the law, and we shall watch them expose themselves. We shall watch them go on record breaking the law. I have always been campaigning. It is not the first time for them to arrest me from a campaign trail. It is not going to be the first time for them to block me. But what I'm doing is the right thing. I don't know what's going to happen today, but I just want to do God's work. And that is standing for what is right and being the voice for all those people that don't have a loud voice. Thank you. Mbuziza kichentekateka okola. Tewali bingi byakola okujjako ogoberera amateeka. Ndi Munnayuganda ng'Abannayuganda abalala. Tulina amateeka agatufuga. Ndi candidate eyesimbye okuba president. Mpeerwa eddembe ogenda okuba campaign. Akakiiko k'ebyokulonda akawera campaign mu district ezimu gye ngenda si bwe wamu ku gye bawera campaign. Ekyokubiri, sina tteeka n'erimu lyemmenya. So nze njagoberera amateeka. Programu ya leero yakolebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Weewaawo si gwe mulundi ogusoose nga bankwata ne bansiba ne bantulugunya nga ndi ku campaign, naye sigenda kulekeraawo kubanga manyi tisiina musango n'ogumu gwe ngenda kuba nga nziza. Ekyo kiri eri poliisi ya Uganda n'amagye. Ogenda maaso nga booleka obumenyi bw'amateeka bwabwe, nga booleka bwe batakyagobera amateeka n'omulundi n'ogumu. Kirina eri kakiiko ka byakulonda okwongera okweyoleka tisike kali mitambo gy'okulonda kuno, kubanga bino byonna bigenda maaso, naye temunnawulira kakiiko ka byakulonda nga kavaayo ne kabaako kye koogera. Kaweze campaign mu bitundu gye sina campaigninga kubanga babadde bamanyi ekigenda okubeerayo, kubanga babadde batya. Naye Mwami Museveni juzi yabadde mukono, okwoseggulo yabadde wano Wakiso, olunaku lw'eggulo yabadde Busaabala, naye ffe ne bwe tugenda okampaininga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batulemesa. Naye ffe tumanyi nti amateeka gali ku saidi yaffe ne Katonda ali ku saidi yaffe, kati wali kye tujja kutya n'ekimu. Banaye mwebale nnyo, kati katusimbule. N'okutuusanga obubaka bwaffe bwe tulina eri Bannayuganda. Nga bwe muzze mulaba, bukyanga tulangirira okwesimbawo wabaddewo ebikolobero bingi ebitukoleddwako, okuviira ddala mu kumpamba ku nomination day nga twakamala okwewandiisa, n'ebikolobero ebirala bizze bikolebwa. Abantu bakwatibwa, abantu bakubibwa, abantu battibwa. Okwemulugunya kuno twakutwala ewa electoral mu kakiiko k'ebyokulonda. Ntutegeeza mwami byabakama n'akakiiko kakulembera ti poliisi n'amagye byawamba prosesi y'okulonda. Poliisi n'amagye bitulemesa ogenda okwogera n'abantu ekintu ekimenya amateeka. Poliisi n'amagye bigenze bitemula abantu nga babatomeza emmotoka police patrol cars eza poliisi oba amagye ne babatta nga babakuba amasasi, n'abalala nga bababuzaawo. Naye akakiiko k'ebyokulonda tekalina kye kakozeewo. Mwami byabakama kuli akakiiko ako yatutegeeza nti ye tali ku social media, n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Era twategeezebwa yali agambye nti ne TV ye DSTV bagisalako, n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Newankubadde yagamba nti kuno okulonda kugenda kubeera digital, kugenda kubeera scientific, nga kuli ku TV na ku radio na ku social media. Kyanaku nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda kagenze kalaga kyekubiira ne tukamaliramu ddala obwesige, era ne Bannayuganda bonna ne bakamalamu obwesige. Mwalabye nti gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nti kaweze campaign mu districts omuli Kampala, omuli Mukono, omuli Wakiso ne Masaka. Naye mwalabye Mwami Museveni ng'agenze Mukono ng'akola campaign. Mwamulabye ng'ali wano e Wakiso ng'akola campaign. N'olunaku lw'eggulo lwennyini mwamulabye ng'ali Busaabala ng'akola campaign. Naye ye muntu y'omu yalagira akakiiko k'ebyokulonda kaleme kutuukiriza akola campaign. Ng'ogasse ku ttemu erize likolebwa ku bannaffe
muze mukiraba nti baadde balubirira bulamu bwange. Basooka kutagetinga munnamawulire yali akavalinga ebigenda maaso okumpi naffe Moses Bwayo ne bamukuba ekyasi kya labba mu maaso. Ne baddako producer wange wa music gwentambula naye mu motoka Dani Magic ne bamukuba ne bamwasamu face ne bamugyamu n'amannyo. Ne batagetinga ne yali akulira ebyokwerinda byange afande Kato wa polisi munaabwe ne bamukuba ne bamwasa eriiso. Tebakomaawo ne batagetinga ne muganda wange gwenyimba naye Nubyandi ne bamukuba ne bamwasa omutwe. Kati nako nga 2 eziyise mwalabye nti munnamawulire wa Ghetto TV ne Radio 1 Ashraf Kasirye ne bamutagetinze ne bamukuba ne bamubetenta akawanga obwongo ne bufuluma era ali mu ddwaliro apoocha twongera omusabira. Bino byonna bikulaga nti baadde batagetinga bulamu bwange kuba buli muntu yenna gwe ntambula mu motoka naye bamukubye yenze nsigaddewo. Olunaku lw'eggulo driver wange Mark bamukute ne bamusiba ne bakwata ne bonna ku ttiimu yaffe abantu abasukka mu 9 ne babasiba era bakyali mu makomera. Yenze gwe bakuleseewo nzeka ne bampamba n'amagye ne banteeka mu nnyonyi y'amagye n'enzija mu bizinga by'e Kalangala n'endeeta ku kisaawe Kololo. Olwavudde ku kisaawe Kololo aba poliisi ne military era ne bampamba ne bandeeta ne bansuulaawo ku geeti yange. Bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka. Bino byonna babikola oluvannyuma lw'okutemula muganda waffe ssente za Frank. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kefudde akatabiraba. Mwami Byabakama yefudde atabiraba. Naye era nga betuze tubagamba nti Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda kati si ke kali mitambo gy'okulonda kuno. Bino babikoze okutunafuya. Naye nga bwe mbadde ngamba gamba nyongero bategeeza tetugenda kunafuwa, tetugenda kupondooka. Kubanga tewali kye tukola kimenya amateeka. Ndi candidate eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga era nnyina eddembe nga bakandidate abalala bonna ogenda maaso n'enkola campaign. Bazze bantulugunya, bazze batulemesa okutuuka mu bantu, naye tujja kusala amagezi gonna okutuuka mu bantu. Olunaku olwaleero okusinziira ku program ey'akakiiko k'ebyokulonda ne program yaffe tulina okubeera mu districts ey'Ebukomansimbi n'ey'Empigi. Era akaseera kano nsimbula ngenda Mpigi. Manyi nti bakutte bannaffe bangi nnyo, ttiimu yonna naye ekyo bakikola kutumala mu maanyi. Era manyi nti ttiimu yaffe nayo yandyagadde neme kuzikiza nga nange bwe nandyagadde baleme kuzikiza ne baba basibye nze. Kale n'olw'ensonga eyo tusimbula tugenda Mpigi. Muzikirize nga maliza basese okusaasira kwange. Okusaasira kwange eri muganda waffe munnabyamizannyo munaffe bokisa munnange gwe bayita Zebra Ssenyange Isaac eyatemuddwa. Twategezeddwa mukyala we ne mutabani we ababaddewo nga Zebra atemulwa ti abantu abamutemudde babadde bambadde uniform ya poliisi eya black ng'eriko bendera y'eggwanga. Eyo poliisi ya counter terrorism. Muze mulaba bannamawulire abantu abazze batulondoola, abazze bakuba abantu abasindirira emotoka yaffe amasasi nga bambala uniform yemu ne bebika n'ebikookolo. Abo aba poliisi be bayita aba counter terrorism. So kyanaku nnyo okulaba nti obutemu buno bwakoleddwa ate abantu abalina okukuuma eddembe. Abasirikale kirikirya nti be basse muganda waffe Zebra. Tuvumirira ekikola ekyo era twongera okutegeeza Abannayuganda mwenna naddala abavubuka n'abaana ba ghetto mwenna nti tewali ali safe. Bano abantu si balungi, bajja kulimbalima nti bakolagana naawe naye oluvannyuma olw'okukozesa bajja kutirimbula. Bwe batyo bwe batirimbudde baganda baffe bonna. Kaweesa bwe batyo bwe baamutta. Kirumira bwe batyo bwe baamutta. Ne muganda waffe Zebra bwe batyo bwe bamusse. Kirumira tugamba era nnyongero kibajjukiza mwenna Bannayuganda nga nkyali mulamu nti bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Kale nno kiba kirungi nnyo okwogera amazima n'okukola ekituufu kubanga bano abantu betudiringa nabo batemu. Gavumenti ya Museveni efuuse y'abatemu. Bajja ne batemula Bannayuganda nga balowooza nti obudde
buli ku ludda lwabwe nga balowooza nti abantu bagenda kwerabira. Naye njagala obbajukiza nti abatemu bonna bonna abazze batemulanga abantu tewali mazima gali gekwese. Lazima olunaku lugenda kukya, buli kimu kiveeyo, era buli yenyigidde mukola bino ebikolobero ajja kusasula ye ng'omuntu. Zebra wumula mirembe, sisobodde kuziika, nkyali mu lutalo lwa kununula ggwanga lyaffe, tusobole okulaba nga buli omu aliyagaliramu, naye wumula mirembe kyali waffe. I'll say that in English. Then special condolences to the family and friends and our entire sports and boxing fraternity for the death of our brother Isaac Senyange, popularly known as Zebra Mando. Zebra was murdered the night yesterday at around 1 a.m. in the morning. Zebra was killed, according to his son and according to the wife, was killed by police officers putting on a counter-terrorism uniform, a black uniform with hooded faces. We are informed that they came in drones, the same drones that we have been complaining about that have been abducting our people and taking them incommunicado. For a long time, we have been saying this, that this is a regime that will want to use you and later abuse you and murder you in cold blood. We've told this to many people. It's the same style that Afande Kawesa was murdered, same style that Afande Chirumira was murdered. And as Chirumira famously said, that when you speak out, you die. And when you keep quiet, you die. So it's better to speak out and leave a legacy, because we are not going to live forever. These people have used Zebra many times trying to compromise the ghetto youth, but ultimately they turned their guns on him. We condemn the brutal murder of our brother Zebra. But again, I want this communication to go to all the ghetto youth and to all the boxers and sportsmen. Don't be used against your conscience, because these people are not your friends. Evil can never be your friend. They are not on your side. They are only intending to use you for a while. And after they don't need you anymore, they are going to treat you in the same way as they've been treating other oppressed people, or even worse. Zebra, rest in peace. I won't be able to salute you off because of the prevailing situation. We are in the fight to make sure not another Ugandan is murdered the way you were murdered. I salute you, General, and the struggle continues. Thank you very much, ladies and gentlemen. Katindo Zanewentem. Thank you very much. Our legal team embarked immediately on the effort to secure their release. Right now, as we speak, they were transferred from Kalangala Island. They are being held in Masaka at CPS. We are having contradicting stories of them being moved to Kampala, but our team is on ground trying to make sure they secure their release. I have to proceed with the mission because this is the desire of the entire team. We promised each other not to give up even when they hold any one of us. We have to keep the mission going because the regime is holding them to cut our speed, and we must not cut our speed. Thank you. Nyabambuziza nti kino kirekawo bannange abali mukomera okweyongerayo ne campaign. Timu yaffe ey'abalooya yasitukiddemu olunaku lw'eggulo ogenda okulaba nga bannaffe bateebwa era gye bali. Twakomye obbawuliza nga babajjeeyo e Kalangala nga batutte ku CPS e Masaka, era timu yaffe ey'abalooya gyeri. Twasuubiriziganya ne tiimu yonna, buli omu yasuubiza munne nti tetugenda kuyimirira, tugenda genda maaso. Ne baba bakutteko omu, oba nga basibyeko omu, oba nga basseeko omu, oba bameka, tugenda genda maaso. So kino kyenkola ngezaako okutuukiriza ekisuubizo kye nasuubiza bannange nti ne bwe nnaaba nsigadde bw'omu njagenda maaso n'olutalo luno, kubanga tetulwana mu bumenyi bw'amateeka. Museveni asiba bannaffe kubanga ayagala tusala speed, alabe nga tetuuka mu bitundu bya Uganda bye tutanatuukamu. Obudde bwayita dda, guno gwe mukisa gwe tulina
tulina omulimu ogw'okukola era tetulina kussa mukono. Kyetubadde tugamba nti tewali kuzikiza kyekino kyetutegeeza, era manyi nti kino kyetukola kino kyengendako kisanyusa ttiimu yange ne mukomera gye banaabeera. Very much. I'm glad you noticed that there's a lot of bloodshed, although you did not mention the cause of that bloodshed. And you wondered what we can do or what can be done. The cause of that bloodshed is the police and military brutality. I have been calling for non-violence. The people of Uganda are not violent. We are being attacked and shot at by the Uganda People's Defense Forces, which is supposed to be guarding the lives of the people of Uganda. We are being attacked, brutalized, and shot at and murdered by the Uganda Police Force, which is supposed to protect and serve. Ugandans are not killing their people, themselves. The people of Uganda are not killing themselves. The police is killing the people of Uganda. The military is killing the people of Uganda on the orders of General Museveni. You saw on Twitter, and you continue to see Museveni's son bragging about the bloodshed that is ongoing here in Uganda. So let us not pretend about this. Our people are not just dropping dead. Our people are being murdered by the people who are paid to protect them and preserve their lives. What can be done? What can be done is for the police to stop killing people. What should be done is for the military to stop killing people. What should be done is for General Museveni and his cronies to respect the lives of the people of Uganda, to respect the law. We are not breaking any law, and if we are breaking any law, we are here. Let us be arrested and prosecuted in the courts of law. Every time they come, they attack us, beat us up, bundle us in military vans or helicopters, and drop us in our homes. We are not breaking the law. The police is breaking the law. The military is breaking the law. Museveni is ordering the murder of the people, and Museveni should stop killing the people of Uganda because he cannot finish all of us. We are 45 million Ugandans, and there are even babies being born now. Thank you. Oh. Webale nnyo okyogedde nti omusaayi mungi guli mu kuyiika, abantu bangi bali mu kutemulwa lwakuba olinga kibikiridde. Togambye towadde nsonga lwaki abantu battibwa toyogedde baani ababatta. Buli omu akimanyi nti bannayuganda tebali mu kwetta, bannayuganda tebanogoka bunogosi ne bafa. Bannayuganda bali mu kutemulwa, nga batemulwa poliisi, batemulwa amagye, batemulwa ebitongole ebikuuma ddembe ebisasulwa okubakuma n'okuuma obulamu bwabwe. Poliisi yeri mu kutta abantu, ebakuba amasasi, ebakuba tiyagasa abaana ne bazirika ne bafa abato, ebatomera n'emmotoka ezigulwa ssente z'omusolo. Kiki ekisobola okukolebwa? Ekisobola okukolebwa ye poliisi okulekerawo okutta abantu, ge magye okulekerawo okutemula abantu. Bino bye bintu Mwami Museveni byagamba byalwani ebyamutwala mu nsiko okulwana, okutemula abantu bannayuganda batalina musango. Poliisi n'amagye mulekerawo okutemula bannayuganda. Ekisobola okukolebwa ye poliisi okola omulimu gwayo nga bwe guli mu mateeka, okuuma abantu n'ebyabwe, okuuma amateeka n'obutebenkevu. Poliisi yemenya amateeka, amagye ge gamenya amateeka. Tetulina tteeka litumenya, kubanga singa tulina etteeka lyonna litumenya bandibadde batukwata ne batusiba. Ne buli we bankwata banteeka mu bimotoka byabwe, kunfuuyira tiyagasi na pepper spray, kuntulugunya, kunteeka mu nnyonyi z'amagye, kunvuga, kunsuula waka nga tewali musango n'ogumu gwe banziguddeko. Singa nyina omusango oba singa abantu betukola nabo balina emisango bandibadde batutwala mu kooti ne batusiba, naye tetulina musango. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka. Mu mateeka ndi candidate nga Mwami Museveni, nandibadde nzikirizibwa okukola campaign nga ye, naye ye akola campaign ne mu bitundu bye bagamba nti no babiwezeemu campaign nga wakuumibwa poliisi n'amagye. Neffe gwafuka musango n'okulabibwa nti owagira Kyagulanyi. So ekisobola okukolebwa ye Mwami Museveni okuyimirira ku kigambo kye, okuyimirira ku mateeka, bawe amateeka ekitiibwa, bawe n'obulamu bwa bannayuganda ekitiibwa. Mwami Museveni lekeraawo okutta bannayuganda.
mwalabye mutabani we nga yeewaana ku Twitter n'emikutu emirala olw'ettemu lye bakola ku bannayuganda. Nenjagala obategeeza temusobola kututta ne mutumalawo. Tuli miliyoni 45 ate nga n'abalala bakyazaalibwa. So mugoberere amateeka, mulekeraawo okutemula bannayuganda, buli kimu kijja kuba bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu yesterday announced that his campaigns could resume today campaigning in Kalangala district, regardless of the ban in several areas of a COVID-19 surge. Today, they set off using the ferry and others boats to access the islands of Kalangala district. Before Kyagulanyi could head to Kalangala, he addressed the gathered public, where he revealed that as soon as he is elected president, he is to secure the fishing industry. Kyagulanyi, amid a heavy deployment before he could set off, cautioned security agencies against brutalizing the public while executing their duties. From here, Kyagulanyi and many of his supporters boarded differently to head towards Kalangala. On the ferry, where many of his supporters and campaign team members were, police loaded several patrols and security officers in the same direction. As this proceeded via water transport police, and the military deployment was very evident. They set off on the boats to canvass for votes in Kalangala, but shortly Kyagulanyi learned that many of his supporters were under siege by security, prompting him to turn back. In no time, in Kalangala forest, Kyagulanyi was surrounded by security, and several of his security teams got arrested. This is Chuma Chayesu. He has been too arrested. Later on, the presidential candidate was taken into a police van. Shortly after his arrest, police fired tear gas, and the candidate was driven away only to land next to the military chopper that was parked. Journalists, inclusive of Daily Monitor's Derek Wandera and BBS's Carlton Scovia, were arrested but later released. Kyagulanyi was flown to Kololo airstrip and driven at his home. Although he had confirmed being arrested, police has disregarded the accusations. Questionable is whether the presidential candidate for National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, will be able to campaign for the rest 15 days ahead of the 2021 elections slated for 14th January.